So in today's session we are going to see lambda function. Okay, in the last section we have seen uh, user defined functions and arguments. Now today we'll see lambda function. So basically the inner working of lambda function is similar to the user defined function. Okay, only thing is that there is a shortcut or a short syntax of lambda function. Okay, that makes it easy to use. Okay, and when you have only a single expression, then in that case lambda function works more efficiently as compared to user defined functions. Okay, so what is lambda function? So lambda is an anonymous function. Anonymous means it does not have any name. Okay, like in user defined functions we have to define a function, okay, by using def keyword. Here we need not to define a function by using the def keyword. Okay, we can use a keyword lambda and we can just use the variables along with the expression. Okay, and it does the job. Okay, so it does not have any particular name, no need to call that function. Okay, so that's why it is called as anonymous function. Okay, is this clear? Yes, sir. Okay, second thing is that the working of this lambda function is very similar to user defined function. जसं def keyword यूज करून आपण user defined function आपण केलं होतं, तशाच प्रकारचं वर्किंग या lambda functions आहे. Only the syntax is short syntax. Okay, and we use the lambda function in case of a single expression. ज्यावेळेस आपल्याकडे एक सिंगल एक्सप्रेशन असतं त्यावेळेस मोस्टली lambda functionचा यूज केला जातो. Okay, how is the syntax? You can see here you have to use the lambda keyword, and after the lambda keyword you have to give the arguments. Okay, arguments, we have seen arguments in user defined functions. Okay, what are the arguments? So similar kind of arguments we have to give here, colon, and after that you have to give the expression, whatever operation you want to perform, that expression you have to put here. Okay, so simple syntax is there, just lambda keyword, arguments, colon, expression. Okay, and arguments can be multiple. Okay, there can be n number of arguments. Okay, whatever variables we are using in the expression, those all will be arguments. एक्सप्रेशन मध्ये जे जे व्हेरिएबल्स आपण यूज करतोय ते सगळे आर्ग्युमेंट्स म्हणून आपण घेऊ शकतो. बट एक्सप्रेशन मस्ट बी सिंगल. ओके, म्हणजे जसं युजर डिफाईन फंक्शन मध्ये मल्टिपल एक्सप्रेशन किंवा मल्टिपल ऑपरेशन्स आपण करू शकत होतो, ते इथे करता येणार नाही. ओके, इथे एका वेळी एकच ऑपरेशन आपण काहीतरी करू शकतो, एकच एक्सप्रेशन आपण देऊ शकतो. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, आर्ग्युमेंट्स कॅन बी मल्टिपल, there can be n number of arguments, but the expression has to be single, only one expression. Okay, clear? Yes, sir. Okay, now let's start with the practical use of lambda function. Okay, suppose I want to add two numbers. A simple example of adding two numbers, I have two numbers 10 20. I'm using two variables a, b, and I want to add these numbers. Okay, so how can we do that using lambda function? So remember the syntax, you have to use the lambda keyword, after that the arguments. Okay, so I will be using two variables in my expression, so that's why I've given two arguments. Okay, a comma b colon, and after that the expression. Okay, I want to add these two numbers, so my expression will be a plus b. Okay, when I run this, see, it returns a function object. Okay, function main dot lambda. Okay, is this clear? Yes, sir. Okay, now how to define a lambda function? Okay, define in the sense you have to store this lambda function in some kind of variable. Okay,
So that's why I'm taking a variable here, addition. Okay, addition equals to, and I'm using the same lambda syntax. Okay, lambda a comma b are my arguments, colon a plus b is my expression. Okay, what it will do, it will store this lambda function into this addition variable. Okay, and whenever I want to use uh, this lambda function for adding two numbers, I can just call this function in this way. Okay, addition, and just pass the arguments. Okay, 10 comma 20, it will give you the result. Okay, understood? Yes, sir. Okay, now this is just giving the output of the result. Okay, it is not storing the result. So if you want to store the result, you have to use another variable to store the result. Okay, just like user defined function, we were giving a variable and we were storing that result to the variable. We were assigning that uh, calling function to the variable. Okay, so similar kind of thing you have to do here. So result is my variable. I'm going to store the my output in the result variable equals to, and then I'm calling this function addition. Okay, 50 comma 100. So 50 comma 100 means it will add 50 and 100, 150. So result will store the output as 150. You can see here. Is this clear? Understood? Yes, sir. Okay. Now a different kind of example. Suppose I want to write a program to find whether a number is even number. ओके, एखादा नंबर दिलाय तुम्हाला आणि तो त्यातला तो नंबर जो आहे तो इवन नंबर आहे की नाही हे जर तुम्हाला चेक करायचं असेल, सो हाऊ लॅम्बडा वर्क्स इन दिस केस. ओके, so I will use this is even as a variable to store this lambda function equals to, and my lambda syntax. Okay, so remember lambda syntax, you have to use the keyword lambda, then arguments. आता argument इथे एकच येईल, a. Why? Because there is just one number which is which will be given input, and you have to just check whether that number is even number or odd number. Okay, so you have to use only one argument. Suppose a I have used here, you can use any one, x, y, z, whatever you want, colon, and then comes the expression. Now how to check whether a number is even? त्यासाठी expression काय आहे? If that number is divisible by 2, then it is even number. And how to check the divisibility? This is the expression to check the divisibility. Okay, a modular division 2, that will give you the remainder. Okay, and if that remainder is equals to 0, then it is even number. Okay, are you getting my point? Yes, sir. Now I run this. Okay, my function is stored in this is even. Okay, now I want to just call the function and give the input as any number, whichever number I want to check. So is even is the name I have given to that function, is even, and I'm passing 4, so it returns true because 4 is a even number. If I try with the odd number, it will give me false, like here 9 is a odd number. Is this clear? Yes, sir. Okay, now this was the program just to check whether a number is even number or not. Okay, suppose I want the output as even or odd. Okay, I don't want just true or false. I want the output as even or odd. Okay, if the number is even, it should print number is even. If the number is odd, it should print number is odd. Okay, so in that case, how can I do that? Now here, remember we have used shorthand if else. आठवते? Shorthand if and Yes, shorthand sir. if else. Okay, so similar
thing we have done here. Okay, I've taken this variable is underscore even equals to my lambda syntax. Lambda, after that the argument, only one number I'm passing, so a is the variable that I will use for that, colon, and after that I am using shorthand if else. ओके, मला प्रिंट करायचं आहे की तो नंबर ऑड आहे की इवन आहे. सो मला प्रिंट स्टेटमेंट पण लागेल, आणि प्रिंट स्टेटमेंट जर तुम्हाला करायचं असेल, कारण तुमच्याकडे कंडिशन दोन आहेत. ओके, यू हॅव टू कंडिशन्स, whether that number is odd or that number is even. Okay, so if it is odd it should print number is odd, if it is even it should print number is even. So you have two print statements, two conditions, so you have to use shorthand if else. So print number is even if this condition is satisfied, means divisibility condition is satisfied. Okay, if a is divisible by 2 it will print number is even, else it will print number is odd. And I'm just checking with a number 151. Now this number is even, so it will print number is even. Let's check the output. Sorry, it is odd. Okay, 151 is odd, so number is odd. Understood? Yes. Okay, you can use the same logic in other way also. If you want to print whether the number is odd, okay, then you can use the same logic in the other way. Just this condition you have to change. Okay, here it was checking if the number is even, and here it will check if the number is odd. Okay, so your output, the print statement will change accordingly. Okay, now this is number is odd, so it should print that number is odd. I've used f string instead of uh, just giving the number. Okay, whatever number I will enter here, whatever a is my argument, so that is odd. If this condition satisfies, means a is not divisible by 2, else it will print number is even. Okay, I will check with 152 and you can see 152 is even. Understood? Yes, sir. Okay, another example is to find the larger number from two numbers. Okay, so number of arguments here will be 2 because there are two numbers and you have to find the larger one from the two numbers. दोन नंबर तुमच्याकडे असतील आणि त्यापैकी तुम्हाला लार्जर कोणता आहे हे फाइंड आउट करायचं आहे. सो दोन नंबर्स तुम्हाला इनपुट म्हणून मिळत आहेत. सो आर्ग्युमेंट्स यू हॅव टू यूज टू आर्ग्युमेंट्स. आय हॅव युज्ड a comma b. Okay, so my syntax lambda a comma b, a and b are my arguments, colon, and after that my expression. Okay, so again here I have used shorthand if else. Okay, it will return a if a is greater than b, else it will return as b. Okay, got this logic? Yes, sir. So I'm executing this. Now here I'm calling the function 5968. Okay, which one is larger, a or b? B. B. So it will return b, means 68 here. Okay, got it? Yes, sir. Okay, so here it is returning the number. If I want to print the number I can use this logic. Okay, printing the number, print the number if a is greater than b, else print b. Okay, it was returning the output here, and here it will just print it. Okay, it is printing 20. Got it? Understood? Yes, sir. Okay, now next example we will take of a list. Okay, suppose that I have a list and I want to sort that list in alphabetical order. Okay, so players is my list. Okay, it contains the name of players Virat, Rohit, Sachin, Rahul, Dhoni. Okay, and
I can use sort function on that list. It will sort in alphabetical order. Okay, so let's say first Dhoni will be there, then Rohit, then Rahul, then Rohit, then Sachin, and then Virat. Okay, this will be my output. Sort function we have seen. आठवते ना sort function? Yes, sir. Okay, Dhoni, Rahul, Rohit, Sachin, Virat. Okay, alphabetical order ने sort केले आपण. Sort, sorry. Now, if the same thing I want to do, I want to sort a list, but not in alphabetical order. I want to sort according to the length of the string. I want to sort by number of characters in the name of the player. Okay, for example, Virat, it has 5 characters. Rohit has 5 characters. Sachin, it has 6 characters. Rahul has 5 characters. Here, M space S space Dhoni. How many characters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 characters. Okay. ABD, I'm having 3 characters. And here I'm having more number of characters. So here I want to sort the list, but I want to sort it by the number of characters present in the name of the player. Are you getting my point? Yes. Yes, sir. Okay, so how can we do that by using lambda function? Okay, so sort आपल्याला माहिती आहे, सॉर्ट फंक्शन आपल्याला माहिती आहे, लिस्ट मध्ये आपण हे फंक्शन बघितलंय. सॉर्ट फंक्शन जर तुम्ही चेक केलं, त्याचा सिंटॅक्स जर तुम्ही चेक केलात, तर मी तुम्हाला त्यावेळेस पण सांगितलं होतं की सॉर्ट मध्ये की नावाचं एक ऑप्शन आहे. and that key is nothing but your function. Here you can find a key function is given, apply it once to each list item and sort them ascending or descending according to the function values. ओके, तर जे फंक्शन तुम्ही तिथं डिफाईन करताय ते फंक्शन तुम्ही यूज करू शकता ऍज अ की, आणि तिथं लॅम्बडाच पाहिजे असं नाही, युजर डिफाईन फंक्शन सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. ओके, so how can we use lambda in this case? Okay, now this syntax you know, players dot sort. Okay, it will sort the list, but how it will sort, that will depend on the key. And I have used this key option, key equals to, आणि तिथे मी लॅम्बडा फंक्शन यूज केलंय. ओके, सो लॅम्बडा सिंटॅक्स, लॅम्बडा argument, x is your argument. Okay, x is nothing but your this list. Okay, players list. And what is your expression? Expression is length of list. Okay, x is your list, so length of list, so sorry, length of string, not list, sorry. X is string in the list what is the name of the list? Players. Okay, so basically what we are giving length of the string. Okay, so each time what it will do, it will fetch the first string Virat. Okay, so length of Virat, it will be 5, then length of Rohit 5, length of Sachin 6, in this way. Okay, and then the lambda function will sort it according to the length. Okay, starting from the minimum length first. Okay, in this way you can see the output here. ABD length is 3, Virat, Rohit, Rahul length is 5, Sachin length is 6, MS Dhoni length is 9 or something, and Mohammad Siraj, this has the maximum length, so it is at the last. Understood? Yes, sir.
Okay, so you can use this lambda in this way also. Okay, similar kind of example is there. Suppose I want to sort a dictionary according to the age of these names. Okay, I'm having these names. Okay, so basically I'm having a list of uh, dictionaries. Okay, and in that dictionary I'm having name and age. Okay, of a particular person. Let's say name Kajal, age is 28. Name Kalpana, age is 27. Name Sonia, age is 30. Name Ashlesha, age is 29. Okay, so I want to sort this list of dictionaries according to this age. Okay, you can see the age is 27, 28, 27, 30, 29. Okay, if I sort it according to age, it will be Kalpana first, right? Then next, after Kalpana, who will be next? Kajal. Kajal will be second. Okay, after 27, 28 is the age. Then after that, Ashlesha. Ashlesha. Okay, age is 29, and at last it will be Sonia, age is 30. Okay, so we can apply the lambda function in this case also. Okay, so how to apply? So first, what we will do, we will create this list of dictionaries. Okay, my list of dictionaries is ready, and then I can use the sort function here. Okay, list वरती आपण sort function apply करू शकतो. So sample is my list, sample dot sort. Okay, and key equals to, and then lambda comes into picture. Lambda syntax कसा आहे, lambda space argument. आता आर्ग्युमेंट काय, तर त्या लिस्ट पैकी एक एक आयटम आपण घेतोय. ओके, मग लिस्ट मधला फर्स्ट आयटम म्हणजे ही डिक्शनरी. ओके, so x will be my dictionary. What is x? X is the dictionary in the list. What is the list? Sample. ओके, and त्या लिस्ट मधलं मला काय पाहिजे, कशानुसार सॉर्ट करायचंय मला, एज नुसार. ओके, मग आता एज मला की नुसार नाही सॉर्ट करायचंय, कशानुसार सॉर्ट करायचंय, व्हॅल्यू नुसार सॉर्ट करायचंय. ओके, सो हाऊ टू ऍक्सेस द व्हॅल्यू, यूज द की एक्स ऑफ एज. एक्स ऑफ एज याची व्हॅल्यू काय, एक्स ऑफ एज ची एक्स ऑफ एज ची व्हॅल्यू काय काय, अरे एक्स ऑफ एज ची व्हॅल्यू काय येईल. फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय डिक्शनरी. एक्स ऑफ एज, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स ऑफ एज फॉर दिस डिक्शनरी? 27. 27, right? Okay, so we can access the age of this person by using x of age. Okay, so एका एका इटरेशनला एक एक एज आपल्याला फेच करता येईल. ओके, आणि त्याच्यानुसार आपण सॉर्ट करतोय. ओके, समजतंय लॉजिक? Yes, sir. I will run this and print the list of dictionaries, and here you will find it sorted according to the age. Got it? Yes. Yes, sir. Okay, now instead of sort I can also use sorted. Okay, sort and sorted मधला difference मी तुम्हाला सांगितलेला आहे त्यावेळी. Okay, sorted just gives you a temporary sorted list. Okay, so sorted function मध्ये सुद्धा तो ऑप्शन आहे, आपण बघितलंय. ओके, यू कॅन सी हियर sorted. Here you have to pass the iterable. Okay, या केस मध्ये list will be the iterable, and here you have to pass the key म्हणजे lambda function. Okay, you can do the reverse also जर तुम्हाला reverse sorted पाहिजे असेल तर. Okay, it will also work in the same way.
Here you can see 27, 28, 29, 30. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, you can sort a list of tuples also. Okay, आता dictionary काय आहे? Dictionary is nothing but a list of tuples. Okay, so a list of tuples can also be sorted. Okay, for example, here I have written a program to sort list of tuples according to second element of the tuple. ओके, प्रत्येक ट्युपल मधला सेकंड एलिमेंट नुसार सॉर्ट करायची आहे मला. ओके, सेकंड एलिमेंट म्हणजे काय की समजा हा ट्युपल आहे ना, दिस इज माय ट्युपल, यातला सेकंड एलिमेंट, विच वॉज इज द सेकंड एलिमेंट? 4. 4, right. Which is the second element in this tuple? 23. Right. In this tuple 10. and this tuple? 6. So tell me, what will be the sequence if I sort this list of tuples according to second element of the tuple? प्रत्येक ट्युपल मधल्या सेकंड एलिमेंट नुसार जर मी सॉर्ट केली तर माझी सिक्वेन्स कशी येईल? फर्स्ट नंबरला कोणता ट्युपल येईल? 4. Means this tuple. Then after this 6. means this tuple. After this 10. that means this tuple. And at last this one. ओके, म्हणजे हा ट्युपल एक नंबरला जाईल, हा ट्युपल 2 नंबरला जाईल, this tuple at number 3 and this one at number 4. Okay, got it, the logic? Yes, sir. Yes. Now how to apply it on sort function or sorted function? Okay, you can use any one, sort or sorted. Okay, फक्त प्रिंट करायचं असेल, you can use sorted, or you want permanent changes in the list, you can use sort. So sorted, print sorted, and in sorted I've used this list, comma, and key equals to what I've done, lambda x. X means, what is x here? X is a tuple in list, which is the list, l underscore t is my list. Okay, and त्या ट्युपल मधला कोणता एलिमेंट पाहिजे मला? सेकंड एलिमेंट. Okay, so second element can be accessed by using index 1. So x of 1 is second element. Okay, x is the tuple and x of 1 is the second element. Understood the logic? Yes. And this is your sorted list of tuples. Okay, 9436 at number 1, 9634 at number 2, 210 35 8 at number 3, and this one at number 4. Got it? Yes. Yes, sir. Okay, just sorted functions इथे तुम्हाला आउटपुट दाखवले. Okay, nothing else. Now homework for you guys is, you have to use user defined functions. Sorry, you have to use lambda function and solve the problems which you have solved using user defined. ओके, सो फंक्शन्सची जी असाइनमेंट आहे त्यातले जे जे प्रॉब्लेम्स जमतायत लॅम्बडा फंक्शनने ते प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करा. ओके, बिकॉज प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला सिंगल एक्सप्रेशन भेटेल असं नाही. ओके, इन सम प्रॉब्लेम्स देर आर मल्टिपल एक्सप्रेशन्स. Okay, so whichever problem has single expression, you can apply lambda function there, you can solve it using lambda. Okay, this thing you have to do.
we'll move towards the next subtopic of this, which is built-in functions and using them with Lambda function. Now, in built-in functions, we have seen the basic built-in functions. Okay, there are two types of built-in functions: basic and advanced. Okay, so basic built-in functions we have seen how to use sum. Okay, it returns sum of, let's say we have a list and we apply sum on the list, it returns a sum of all the elements in the list. Or max, min, len, print, list, set, tuple, dictionary, integer, float, string, character, odd, binary, hex, all of these we have seen. Okay, is this clear? Basic built-in functions. Yes. Okay, now advanced we have to see. Okay, advanced functions we can use them with the Lambda. So we will see how what are the behavior of these advanced functions and how we can use it with the Lambda. So these are the main advanced functions in this. Here reduce is not actually a built-in function. Reduce is the function of functools library, but still it is used widely. Okay, map and reduce, these are widely used, so we will see this also. So map, filter, all, any, zip and reduce, these functions we are going to see, and we are going to use it with the Lambda. Now using Lambda with built-in functions, first we will see the map function. Okay, what is the use of map function? So map is used to perform an operation on each element of the iterable. Okay, iterable, suppose we have a list and list has some elements आणि तुम्हाला त्या लिस्ट मधल्या एलिमेंटच्या प्रत्येक एलिमेंट वरती तुम्हाला काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. Okay, so in that case you can use map function. Okay, to perform operation on each element of the iterable. Then what it returns? It returns a map object. Okay, which can be converted to iterable. Let's say list, set or tuple, we can convert it to list, set or tuple. Okay, this function map function just returns an object. Okay, so object is of no use. If you want it in the form of list, set or tuple, we can convert it. Then syntax of this map function, this is the syntax of the map function. Map, inside that we can use the function. Okay, let's say Lambda function. Okay, so function, and then comes iterables. Now iterables, if you see, there is a star. Okay, so you can use number of iterables here. Okay, because star basically stands for the tuple. Okay, star means arbitrary arguments. Okay, arbitrary arguments means number of arguments. Okay, so number of iterables you can use in this case. Okay, understood basic of map function. We will see practically. Yes, sir. Okay, now before seeing the map function, we will do it by our regular method, and then we will do the same thing by using map function. Okay, regular method मध्ये आणि map function मध्ये काय फरक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. Now suppose I want to write a program to square each element in the list. List मधला प्रत्येक element चं मला square करायचं आहे. Okay, so this is, suppose this is my list 1 2 3 4, and I want to square each element, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. Okay, so my output list will be 1 4 9 16. Okay, this will be my output list. Okay, so how can we do it? Using conventional method, take the list. Okay, this is my input list L1, this is my output list SQ list, and just iterate over this L1. So for I in L1, okay, so for first iteration 1, second iteration 2, third iteration 3, then 4. Okay, square that element. Okay, I into I will square the element and then append that element to the square list, and at last print the square list. Okay, so first of all I'll restart this notebook and I'll again run this.
So understood this logic? Yes, sir. So I'm running this, and you can see your square list has all the elements squared. Okay, understood? समझ ले है? Yes. Yes, sir. Okay. The same thing we can do using list comprehension. Okay, suppose square is my output list equals to, and in square bracket I just use the expression I into I for I in list L1. Okay, simple syntax. We have seen the list comprehension method. Okay, is this clear? Yes, sir. Now, how to use map function for the same. Okay, same thing we want to do using map function. तर कसं करता येईल आपल्याला? Okay, remember the syntax of map. Okay, use the keyword map, and in the bracket first you have to give the function. Okay, mapचा syntax इथे बघा. map, त्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये आपण काय देतो अगोदर फंक्शन, आणि त्याच्यानंतर इटरेबल्स. ओके, सो अगोदर फंक्शन द्यायचे. सो आय एम युजिंग लॅम्बडा फंक्शन हियर. आता स्क्वेअर करण्यासाठी लॅम्बडा फंक्शन कसं यूज करायचं? यूज लॅम्बडा x is your variable or argument, and my expression will be x into x म्हणजे स्क्वेअर. ओके, किंवा x एक्सपोनंट 2 असं पण करू शकता तुम्ही. ओके, दिस थिंग इज क्लिअर. लॅम्बडा फंक्शन. Yes, sir. Okay, and my second argument for this map function is the iterable. जी काही लिस्ट आपण घेतली वरती L1, ती लिस्ट मी इथे पुट केली. ओके, इज दिस क्लिअर? Yes, sir. Now I will run this, and you can see it returns the map object as I said. Okay, only this syntax, it will return the map object. Okay, so you have to convert that object into list, set, tuple, whatever you want. Okay, so I can use a list constructor on that and convert it to the list. You can get the same output. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now similarly, if I have a tuple T1, okay, it contains these elements 9, 8, 7, 4, 5, and I want the cube of each element in the tuple. ओके, ट्युपल मधल्या प्रत्येक एलिमेंटचं मला काय पाहिजे? क्यूब पाहिजे. सो व्हॉट विल बी माय लॉजिक? ओके, आपण आतून बाहेर जाऊया. ठीक आहे, आधी फंक्शन बघू, नंतर मॅप फंक्शन, आणि नंतर ट्युपल. ओके, सो my lambda function will be lambda x will be my argument colon x exponent 3 म्हणजे क्यूब. ओके, देन मॅप फंक्शन. मॅपच्या आतमध्ये फर्स्ट आर्ग्युमेंट इज युअर function, so lambda function is there, comma, second argument is the input tuple, t1 is your input tuple. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, and if suppose I want to convert this map object into tuple, so I have used a tuple constructor there. Okay, तुम्ही लिस्ट मध्ये किंवा सेट मध्ये पण कन्वर्ट करू शकता. Okay, you can see the output. Cube of 9 is 729, cube of 8 is 512, cube of 7 is 343, cube of 4 is 64, cube of 5 is 125. In this way. Got it? Yes. Okay. Now next example is of two iterables.
ओके, आतापर्यंत जे एक्झाम्पल आपण बघितले ते 1 इटरेबलचे होते, सिंगल इटरेबल. ओके, नाउ इफ यू वांट टू परफॉर्म ऑपरेशन using 2 iterables, okay, let's say that we want to add 2 list. Okay, add 2 list म्हणजे काय, add each element of 2 list. Okay, add, or we will say respective elements of 2 different lists. Okay, using lambda and map function. Okay, so first thing I will need 2 different list, L1 and L2 are my list. Okay, आणि मला काय करायचं, या लिस्ट मधल्या रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंटची ऍडिशन, म्हणजे 4 आणि 8 ची ऍडिशन, 5 and 5, 6 and 2, 7 and 6, 8 and 3. In this way I want to perform the addition. Okay, so what will be my output list? Your output will be in this way: 12, 10, 8, sorry, 10, 8, then 13 and 11. This will be my output. Okay, so what will be my logic? First start from inner side. Okay, अगोदर लॅम्बडा फंक्शन बघू, नंतर मॅप, आणि नंतर त्याचं लिस्ट मध्ये कन्वर्जन. So first thing, lambda, here there will be 2 arguments. Okay, one argument from list 1, another argument from list 2. So x is from list 1, y is from list 2. Okay, म्हणजे पहिलं जे इटरेशन असेल ना त्याच्यात x will be 4, y will be 8. For second iteration x will be 5, y also will be 5. Third iteration x will be 6, y will be 2, and so on. Okay, then colon and your expression. What is the expression? Add just 2 numbers. Okay, x plus y, colon, and then you give the iterables. आता इथे दोन्ही iterables मला देणे गरजेचे आहे. Okay, so I have mentioned both the iterables, L1 and L2. Okay, understood? Yes. Yes. This was about map function. Now this much part will give me map object. Okay, so I have to convert it to the list. So I have used list constructor. It will give me a list. I will run this and you can see the output: 12, 10, 8, 13, 11. Understood? Yes. Okay. Another similar kind of example, suppose I have a list. Okay, sorry, I have a string and I want to convert that string into a list, but I want to modify each element. Okay, and then put it into the list. Okay, so let's say Python is my string. Okay, and I want list in this way. First element you can see PPP, second element YYY, next element TTT, then next element HHH, next element OOO, next element NNN. Okay, so what is the logic behind this? Take each element from the string, multiply it with 3. Okay, कारण string ला multiply केलं की repeated string आपल्याला भेटते. Okay, so take each element from the string, multiply it with 3, and then put it in the list. This is the logic. Understood? Logic समजलंय? Yes, sir. Okay. So let's start with lambda. Lambda x. Now x is nothing but each element from the string. Okay, and x into 3 म्हणजे first iteration ला x will be p, p into 3 will create ppp. Next iteration
x will be y, y into 3, it will be y, 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 and so on. Okay, and you can see we have used map function in that lambda, and as an iterable we have given this string, input string, Python. Okay, and then we have converted into the list. It will give us the output in this way. Understood? Yes. Yes, sir. Then add respective elements of two strings. दोन स्ट्रिंग आहेत आणि त्यांच्यातले रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स तुम्हाला ऍड करायचे आहेत. ओके, म्हणजे पी जे, वाय ए, टी व्ही, एच ए अँड सो ऑन. ओके, सो सेम वरती जे लॉजिक तुम्ही अप्लाय केलं, एक्स वाय एक्स प्लस वाय, सेम लॉजिक इथे अप्लाय करायचं. एक्स अँड वाय, एक्स विल बी फ्रॉम स्ट्रिंग 1, वाय विल बी फ्रॉम स्ट्रिंग 2. फक्त आता इथे एक एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, स्ट्रिंग 1 मध्ये 6 एलिमेंट्स आहेत आणि स्ट्रिंग 2 मध्ये 4च एलिमेंट आहेत. सो व्हॉट अबाउट these two elements O and N? Okay, if you check the output, you will just get addition of respective elements, but according to the smaller list, so a smaller string. Okay, इथे जरी एक्स्ट्रा एलिमेंट आहेत पण त्याला ऍड करण्यासाठी इकडे एलिमेंट आहे का स्ट्रिंग 2 मध्ये? नाही. Okay, so that's why it is just considering these 4 elements, that's all. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is nothing, just I have converted it to tuple instead of list. Okay, clear? Map function is clear? Yes, sir. Yes, sir. Then next is filter function. Okay, नावाप्रमाणेच आहे. Filter, we have to filter the data, okay, based on a condition. Okay, so let's say you have a list and you have to filter some elements from the list based on a particular condition. You can use the filter function. Okay, so this what filter function does, it returns only those elements for which condition is true. ज्या ज्या एलिमेंट साठी कंडिशन ट्रू आहे फक्त तेच एलिमेंट तो रिटर्न करतो, बाकीचे सगळे फिल्टर आउट करतो. Okay, are you getting the logic? Yes. Okay, now let's check the syntax. Use the filter word and inside the bracket you have to mention the function. Okay, and comma iterable, just like map. Okay, syntax हा map सारखाच आहे. Okay, function or none, function जरी तुम्ही मेन्शन नाही केलं, it will just give you the same output as input. Okay, function नाहीये, कंडिशन नाहीये काही, सो सेम जे असेल तेच आउटपुट तुम्हाला भेटेल, सेम इनपुट, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट त्या केसमध्ये. and here you have to mention the iterable. Okay, iterable in the sense it can be a range, list, string, anything. Okay, now here also it will return a filter object, okay, which you have to convert it into list or tuple or set, whatever. Okay, similar to map. Now we'll see practical example. Suppose I want to write a program to get even elements from the list. एक लिस्ट आहे, त्या लिस्ट मध्ये इवन आणि ऑड असे वेगवेगळे एलिमेंट्स आहेत आणि मला त्यापैकी फक्त इवन एलिमेंट्स हवेत, ऑड एलिमेंट्स मला फिल्टर आउट करायचेत. Okay, for example, if this is my list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and I just want another list which contains only even elements, means 2 4 6 and 8. Okay, so in that case how to use the filter function? Similar syntax, filter, in that you have to use lambda. ओके, आता लॅम्बडा साठी इव्हनच्या लॉजिक साठी लॅम्बडा कसं यूज करायचं हे तुम्हाला सांगितलंय मी. ओके, एक्स कोलन check the divisibility. Okay, if it is divisible by 2 then it is even, so divisible by 2 and
just give the input list 1. Okay, this will return a filter object. Here you can see, to convert it into the list, use the list constructor and you will get the even elements from the list. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Then another example, suppose I want to write a program to get a list of all odd numbers ranging from 0 to 100. ओके, 0 पासून 100 पर्यंत जेवढे जेवढे ऑड नंबर्स येत आहेत त्याची एक लिस्ट मला तयार करायची. ओके, सो व्हॉट मस्ट बी माय लॉजिक. आता ऑड नंबर्स पाहिजे मला, ठीक आहे. सो इन लॅम्बडा विल स्टार्ट फ्रॉम लॅम्बडा. ओके, लॅम्बडा एक्स कोलन, what will be my logic, I will check the divisibility. Okay, if it is not divisible by 2, then and then it is odd number. Number odd कधी म्हणतो आपण, if it is not divisible by 2. So here you can see exclamation mark is there, so not divisible. Okay, x divided by 2 is not equals to 0. Okay, and what is a filter function syntax? Function comma, you have to give the iterable. आता इटरेबल इथे तुम्ही लिस्ट टाइप करून त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 असे नंबर्स टाकण्यात काही अर्थ नाही. ओके, we have the shortcut method for this. Okay, we have taken iterable as range 0 to 101. Okay, so it will give me a range from 0 to 100. Understood this thing? Yes, sir. Okay, and then I've just converted it to the list and printed it. You'll get the list of all odd numbers from 0 to 100. Understood? Yes, sir. Same example, just even numbers from 0 to 50 and I want to put it in the tuple. Get, I will say, tuple of all even numbers ranging from 0 to 50. Okay, 0 to 50, not 0 to 49 is. Here it is. Got it? Sure, sir. Then next function is all function. Okay, now this all function, all आणि any असे दोन functions आहेत. Okay, these all and any functions work like and or. Okay, and आणि or सारखं work करतात. Okay, all works like and, any works like or. Okay, now what does it mean? All will return true if all elements of the iterable are true or iterable is empty. जर एखाद्या इटरेबल मधले म्हणजे लिस्ट असेल समजा, तर लिस्ट मधले सगळे एलिमेंट्स जर ट्रू असतील किंवा ती लिस्ट जर एम्प्टी असेल तरच तुम्हाला ऑल फंक्शन जे आहे ते ट्रू रिटर्न करतं. अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. एक जरी एलिमेंट तुमचा फॉल्स असेल ना तरी ते तुम्हाला फॉल्स रिटर्न करेल. ओके, अँड सारखं वर्क करतं. अँडला आपण बघितलं ना, एक जरी इनपुट तुमचं फॉल्स असेल तरी तुम्हाला आउटपुट काय भेटतं? फॉल्स भेटतं. ओके, सो सिमिलर working आहे. And syntax is all and you have to just pass the iterable. Okay, so for example this all and I pass the iterable 1 2 3 4. काय असेल आउटपुट? ट्रू की फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? yes, hello, hello. Hello, sir. True answer. True येईल because all the elements in this list are true. True.
Simple. Okay. What it says? It returns true if all elements of iterable are true or iterable is empty. Iterable empty असलं तरी सुद्धा ते true देईल तुम्हाला. Now in this case it will return true or false. Yes. Others. Pooja, Vaishnavi, true or false? See, just remember this logic. Returns true if all elements are true or iterable is empty. मग आता इथे iterable empty आहे का? Empty आहे का iterable? No. नाही. नाही. मग second, all elements are true. सगळे elements true आहेत का? Yes. Yes. मग काय रिटर्न करेल? True. 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 That's it. Understood? Yes. Yes, sir. Okay. In this case, what it will return? True. True, because iterable is empty. Now in this case, what it will return? False. False, because one element is false. Okay, एक जरी element false असेल तरी false येईल. In this case, False. why false? 0 is there. Remember, 0 is considered, मी हे सांगितलं होतं तुम्हाला, as false and 1 is considered as true. काय येईल आउटपुट? True की False. false? False. Got it? Yes. In this case, False. false, because 0 पण आहे, false पण आहे, इथे पण 0 पण आहे. ओके, रिपीटेड डुप्लिकेट्स आहेत false चे. So false. Here False. false. Now here in this case there is a dictionary D1 and it has two elements A100 B200. True will ke false? True. True, because both are true. And in this case आता False. इथे 0 हा की म्हणून मी वापरलाय, 1 पण की म्हणून मी वापरलाय. So it will return false. Okay, because this is not true. ओके, व्हॅल्यू म्हणून तुम्ही जर वापरले 0 आणि 1, इट डज नॉट अफेक्ट. ओके, म्हणजे हे जर असं केलं ना, हे जर तुम्ही असं केलं, याला मी 1 करतो, याला 0 करतो, याला कर 2. ओके, it will return true. Okay, so व्हॅल्यू 0 असेल then it does not affect. Okay, कारण डिक्शनरी साठी इम्पॉर्टंट काय आहे? की इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली देर इज एनी फंक्शन. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऑल वर्क्स लाईक अँड एनी वर्क्स लाईक ऑर. ओके, मग ऑरचं लॉजिक काय आहे? ऍटलिस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी ट्रू. काय आहे लॉजिक? ऍटलिस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी ट्रू. ओके, so it will return true if even a single element is true. Okay, म्हणजेच at least one element must be true. And it returns false if all elements are false. कारण OR मध्ये false कधी येतं? ज्यावेळेस सगळे इनपुट तुमचे false असतात त्यावेळेस. ओके, सो इटरेबल मधले सगळे एलिमेंट्स जर false असतील तर मात्र तुम्हाला तो false देईल, किंवा इटरेबल empty जरी असेल तरी सुद्धा
फॉल्स देईल. ओके, सो सिंटॅक्स इज सिमिलर, एनी आणि आतमध्ये इटरेबल पास करायचं आहे. नाउ इन दिस केस एनी 1 2 3 ट्रू ऑर फॉल्स? True. ट्रू, कारण तिन्ही पण ट्रू आहेत. एनी अँड लिस्ट ऑफ 0 1 2 ट्रू ऑर फॉल्स? True. ट्रू, कारण एक तरी एलिमेंट ट्रू पाहिजे. इथे दोन ट्रू आहेत, 1 आणि 2. 0 फॉल्स आहे, पण 1 आणि 2 हे ट्रू आहेत. एनी ऑफ 0 अँड फॉल्स, आता False. फॉल्स, False. बिकॉज बोथ एलिमेंट्स आर फॉल्स. ओके, कंडिशन आपली एक तरी एलिमेंट ट्रू पाहिजे, इथे सगळेच फॉल्स आहेत. अँड फॉर एम्प्टी ऑल्सो इट विल रिटर्न फॉल्स. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next function is a zip function. Okay, zip, you understand what is a zip? Okay, what zip does, zip combines two parts. Okay, zip काय करते, दोन parts ला combine करते किंवा दोन parts ला join करते. Okay, so similarly zip function combines two or more iterables but element wise. Okay, कारण झिप म्हणजे तुमच्या लक्षात आले असेल, झिप साधी तुम्ही एखाद्या बॅगची झिप घेतली, त्याच्यात काय होतं, इंटरलॉकिंग सिस्टीम असते. ओके, म्हणजे एक एक एलिमेंट आहे ना एकमेकांमध्ये इंटरलॉक होत चालतो. जसे जशी झिप तुम्ही पुढे पुढे खेचता, एक एक एलिमेंट काय होतो, इंटरलॉक होतो त्याच्या बरोबरच्या एलिमेंट बरोबर. दुसऱ्या साईडला जो त्याचा बरोबरचा एलिमेंट आहे, रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट आहे, त्याच्या बरोबर तो इंटरलॉक होत चालतो. सो सिमिलरली झिप वर्क्स ऑन टू इटरेबल्स. ओके, इट कंबाइन्स टू इटरेबल्स एलिमेंट वाइज. म्हणजे दोन लिस्ट घेतल्या समजा, आणि दोन लिस्ट मधला एक एक एलिमेंट आहे. समजा पहिला एलिमेंट लिस्ट 1 मधला, पहिला एलिमेंट लिस्ट 2 मधला, यांचं झिपिंग कंबाईन. ओके, किंवा सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट 1, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट 2 यांचं झिपिंग. ओके, अशा प्रकारे तो काय करतो, कंबाईन करत चालतो. अँड क्रिएट अनदर इटरेबल. You can create another iterable. You can another iterable, it can be a list, you can take tuple or dictionary also. Okay, mostly dictionary is suitable, कारण zipping म्हणजे मॅपिंग आहे, एलिमेंट वाइज मॅपिंग. सो त्यासाठी तुम्हाला डिक्शनरी ही सुटेबल आहे, ऑल्दो यू कॅन कन्वर्ट इट टू लिस्ट और ट्यूपल ऑल्सो. अँड इट रिटर्न्स अन इटरेटर ऑब्जेक्ट. जसं मॅप आणि फिल्टर ते ऑब्जेक्ट रिटर्न करत होते. Okay, here also zip returns an iterator object which can be converted into another iterable. त्याला आपण लिस्ट मध्ये, ट्यूपल मध्ये, डिक्शनरी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. Then resultant iterable is of the length of shortest iterable by default. आता वरती आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, दोन स्ट्रिंग आपण घेतल्या होत्या, एका स्ट्रिंगची लेंथ मोठी होती, एका स्ट्रिंगची लेंथ छोटी होती. तर आपल्याला रिझल्ट काय भेटला, तिथे जी काही लेंथ आहे स्मॉल स्ट्रिंगची, तो रिझल्ट आपल्याला भेटला, त्या लेंथ चा आपल्याला रिझल्ट भेटला. ओके, सो हियर ऑल्सो इफ एनी पर्टिक्युलर iterable has short length, that will be the length of output iterable. Are you getting? Yes. Okay. And syntax. Okay, use the zip keyword. In that you have to pass the iterables. Okay, स्टार वापरलाय म्हणजे आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी म्हणजे तुम्ही किती पण इटरेबल्स इथे देऊ शकता, नंबर ऑफ इटरेबल्स. सो स्टार इटरेबल्स म्हणजे इथे दोन लिस्ट देऊ शकता, दोन ट्यूपल देऊ शकता. ओके, किंवा दोन पेक्षा जास्त पण, तीन ट्यूपल देऊ शकता, तीन लिस्ट देऊ शकता, अशा प्रकारे. अँड स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू फॉल्स. ओके, सो स्ट्रिक्ट बेसिकली इफ यू check here, strict, if it is true, then if strict is true and one of the argument is exhausted before the others, it will raise the error. ओके, म्हणजे आपण जे बघितलं ना की दोन इटरेबल जर सारख्या लेंथचे नसतील तर दोन्हीपैकी एक इटरेबल हा लवकर संपेल. ओके, आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला एरर भेटू शकतो जर तुम्ही स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू ट्रू ठेवलं तर. ओके,
by default it is false, so it will work normally. Okay. And let's see the practical example now. You can see subject name is a list. ओके, आता हे एक्झाम्पल आपण डिक्शनरी मध्ये पण बघितलंय. ठीक आहे, मी तुम्हाला तिथे पण एक्सप्लेन केलं होतं कन्व्हेन्शनल मेथडने आपण कसं करू शकतो. इथे सब्जेक्टचे नाव आहेत आणि दुसऱ्या लिस्टमध्ये मार्क्स आहेत. ओके, मग याची डिक्शनरी कशी तयार करायची हे पण एक्झाम्पल बघितलं होतं, आठवतंय? Yes, sir. So same example we can use we can do it by using zip. Okay, this is the simple method. Just use zip and pass the iterables in the zip function. Subname आणि marks हे दोन्ही लिस्ट पास केल्या. Okay, now it will return a iterator object. Okay, this is iterator object. त्याला तुम्ही कन्वर्ट करू शकता. Let's say I want list. Okay, so I will get a list of tuples in this way. Physics 80, chemistry 90 यांचा एक tuple, bio 75 यांचा एक tuple, maths 95 यांचा एक tuple. Okay. सेम तुम्ही ट्युपल ऑफ ट्युपल्स फॉर्म करू शकता. ओके, बट मोस्ट प्रेफर मेथड इज टू क्रिएट अ डिक्शनरी, कारण डिक्शनरी हे ऍक्सेस करण्यासाठी सिंपल आहे. की वापरून तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. इन दिस वे यू विल गेट अ डिक्शनरी. अंडरस्टूड हाउ टू यूज zip function? Yes, sir. Okay. And the last function among these is the reduce function. Okay, according to its name, reduce म्हणजे काय की ज्या वेळेस एखाद्या इटरेबल मधून तुम्हाला एक नंबर तुम्हाला रिझल्टंट आउटपुट म्हणून घ्यायचा आहे. ओके, एखाद्या इटरेबलचा आउटपुट काय आहे? एक नंबर आहे. सो यू आर ऍक्च्युअली रिड्युसिंग. इटरेबल म्हणजे एक लिस्ट, लिस्ट मध्ये समजा 10 एलिमेंट्स आहेत. ओके, आणि त्या 10 एलिमेंट्स मधून त्याचा रिझल्ट म्हणून एक नंबर तुम्हाला मिळतोय आउटपुट. Okay, so that is you are actually reducing it. Okay, so that's why this function is called as reduce function. Okay, now basically it is not a built-in function. You have to import it from the functools library. Okay, built-in nahi hai, you have to import it from the functools library. It reduces an iterable into a number. Iterable चा conversion एका number मध्ये करतोय. So basically you are reducing. And what is the syntax? functools dot reduce. सांगितलं तुम्हाला functools library मधून आपण import करतोय. So functools dot reduce. Inside that you can put a function, let's say a lambda function, and then iterable. Okay, जे काही iterable असेल तुमचा list असेल, tuple असेल, anything. Okay, and there also you can give a initial value. Okay, एक offset तुम्हाला जर set करायचा असेल तर ती initial value सुद्धा तुम्ही set करू शकता. Okay, so let's see an example of this. So first thing, I need to import functools library. Okay, so you can either import in this way, import functools, or you can import that particular function, reduce function तुम्ही import करू शकता functools library मधून अशा प्रकारे. From functools import reduce. Okay, you can do it in this way also. Okay, फक्त असं जर यूज केलं तर तुम्ही डायरेक्ट reduce function यूज करू शकता. Okay, but जर फक्त functools import केलं then you have to use functools dot reduce. Okay, are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay, जर असं केलं तर you can directly use reduce and then this thing in this way. Okay, पण functools import केले त्यामुळे तुम्हाला functools dot reduce करायला लागेल. Now suppose this is my list. Okay, and I want sum of all elements of the list. Okay, जे काही sum function ने आपण करतोय ना तेच आपण reduce ने करून बघूया. ओके, आता थोडक्यात आउटपुट याचं कसं पाहिजे? your output will be sum of all the elements. म्हणजे
4 plus 5 9, 9 plus 6 17, 17 plus 7 24, and 8 32 is your output, right? Suppose this is my list. Okay. How can we do this? By using reduce. So use functools dot reduce. Okay, and in that you can use the function. I have used lambda function. ओके, एक्स आणि वाय हे दोन माझे आर्ग्युमेंट्स येतील, कारण आपण काय करतो इथे एलिमेंट्स ऍड करत चालतोय. म्हणजे काय की फर्स्ट इटरेशन ऍड 4 and 5, second iteration add 6 to that 4 and 5, third iteration add 7 to 4 5 6, fourth iteration add 8 into this 4 5 7 6 4 5 6 7. ओके, सो फर्स्ट इटरेशन ला x ची व्हॅल्यू 4, y ची व्हॅल्यू 5, सेकंड इटरेशन ला x ची व्हॅल्यू 9. ओके, अगोदर ते झालेलं आहे, and y 6. नेक्स्ट इटरेशन x will be 15, राईट? इथे काहीतरी चुकलंय का? Yes. 4 plus 5 9 plus 6 15, 15 and 7 actually it is 22 plus 8 30 आहे आउटपुट, 30 आहे ना? Yes. हाँ. So this is my logic, x comma y, and expression is x plus y, and I am passing this iterable. Okay, you can see your output is 30. Got it? Yes. ओके, आता याच्यातला एक ऑप्शन वरती मी तुम्हाला इनिशियल नावाचा एक ऑप्शन सांगितला, इनिशियल. ओके, हाउ टू यूज that option. So here I have given initial as 1. Okay, so basically what it considers here, your initial sum is 0, and here initial sum is 1. Okay, तर एक ऑफसेट तुम्ही देताय, कुठून सुरुवात करताय? you're starting from sum equals to 1. Okay, in this case your initial sum will be 100. Got it? Yes, इथे sir. मी ब्लँक लिस्ट घेतली आणि इनिशियल सम दिला 100, सो माझं जे सम आहे ते पण 100 आलं. ओके, जर या केस मध्ये मी असं केलं ना तर मला 130 भेटेल. ओके, 100 is my initial sum and 30 will be my addition of all the elements in the list. Got it? Yes, sir. Okay, this is about reduce function. Any doubt in the lambda or in the built-in functions? No, sir. Okay then. Okay, we'll stop here today. Thank you all of you.